saa 10 jioni. Tulipata ripoti ya kwamba kulikuwa na kesi ya defilement ilikuwa imefanyika area ya Kebaroti, ambapo kuna mtoto wa miaka 15 wa Kebaroti Primary School alikuwa amebakwa. Hapo jana tuliweza kupata ripoti ya kwamba kuna mtoto mmoja alikuwa amebakwa area ya Kebaroti. Officers kutoka kituo cha Kegonga Police Station walifika pale Kebaroti na wakapata kuna mtoto mmoja wa umri wa miaka 15 alikuwa amebakwa na mzee wa miaka 61. Uchunguzi ilianza papo hapo. Yule mzee akashikwa na mtoto akapelekwa hospitalini, na ikaweza kubainika kweli kwamba mtoto alikuwa amebakwa. Specimen zikachukuliwa na mzee akawekwa katika seli. Mtoto ilidhibitika vizuri na bayana kwamba alikuwa amebakwa, na kwa hivyo file ya kumpeleka kotini imefunguliwa. Mtoto alijaziwa stakabadhi katika hospitali ambazo pia zitakuwa ni ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba mtoto amebakwa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunashtumu kabisa, kwa sababu huyu ni mtoto ambaye alikuwa ametoka shuleni akielekea nyumbani, na huyu mzee akaweza kumdanganya ya kwamba atampa shilingi 500. Ndiposa yule mtoto wakaenda naye akalala naye, na kwa bahati nzuri kuna watu ambao walipata ile habari, na huyu mtoto akaweza kuchukuliwa mara moja na kupelekwa hospitalini. Kwa hivyo tunashukuru wananchi kwa sababu ya kuchukua hatua, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanatendeka kwa wingi huku vijijini. Watoto wanabakwa, wengine wanakuwa defiled, na hizi ripoti hazifiki katika vituo vya polisi. Pia tunataka kuonya wananchi ambao wako na nia ya kuingilia kesi hii, kwa sababu tayari tuko na ripoti ya kwamba kuna watu ambao wanasanya pesa ili waweze kwenda kwa ile familia waweze kuharibu hii kesi, ya kwamba hii kesi isiendelee, na hilo ni jambo ambalo hatutakubali. Huyu mtoto lazima apate haki, na haki ni kwamba hii kesi iende kotini na iende mpaka mwisho, mpaka wakati hukumu itakapotolewa. Na kwa hivyo wale ambao wanajaribu kuingilia hii kesi wakae kando kabisa, kwa sababu yote ambayo tutakayepata akiingilia hii kesi pia naye tutamkamata na tumpeleke kotini. Kwa hivyo tuache haki itendeke. Na kwa wale ambao wako vijijini na wako na hii tabia ya kulala na watoto wadogo ambao hawajafikisha miaka 18, pia ni onyo kwao ya kwamba yeyote atakayepatikana hatuna budi ila kumkamata na kumpeleka kotini ili aweze kukabiliana na sheria. Sijapata ripoti kamili mimi binafsi mahali ilipofanyika, lakini katika statement mtoto atataja vile ilifanyika na ni wapi, kama ni kwa nyumba yake ama ni wapi. Jambo la FGM linachangia sana mambo ya defilement na early marriages within the Kuria community, kwa sababu baada ya wasichana kwenda na kukatwa, wazazi wanaona ama watoto wanajiona kana kwamba hao ni watu wazima, na kwa hivyo hawawezi kusikia wazazi. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana wengi wanaenda na vijana, ambapo unapata kuna wengine ambao wanaenda na watu wa bodaboda, kuna wengine wanaenda na watoto wenzao ambao pengine wamepashwa tohara. Kwa hivyo unapata kuna cases nyingi za defilement, ambapo unaweza pata kwa mwezi kunaweza kuwa na kesi 4 ama 5, lakini nyingi ni zile ambazo hazifiki katika kituo cha polisi. Kuna nyingi ambazo wanamalizia huko vijijini. Kuna kesi za watoto kuolewa mapema, na wazazi wengi wana support ili jambo la watoto kuolewa mapema, ambapo unapata mtoto ameolewa mapema lakini mzazi anashirikiana na wazazi wa kijana, na hili jambo linafichwa huko tu vijijini. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wazazi tuweze kushirikiana, tuhakikishe kwamba haya mambo ya defilement, watoto kuolewa mapema yaweze kukoma. Watoto tukubali waende shule, waende wasome, kwa sababu masomo ndio yataweza kuwasaidia katika maisha ya baadaye.
So basically it has been alarming as it is that in recent past here in Kuria, we've been getting a lot of cases of child defilement, defilement of children, and also various violations that are targeted towards girls, who are majority are children. So like in the few recent past, including today's incident, it has come clear that girls are being defiled anyhow, and also cases sometimes are being reported, but like the OSPD has indicated, majority of those cases don't sail on because of a lot of challenges. And this sometimes is as a result of bribery, intimidation of the witnesses, bribery of these cases, the kangaroo courts, that has really bringing challenge. So like this particular case we've seen, and it is alleged that this girl has been defiled, this child, with somebody known in the community. And I think it's high time for us as stakeholders and as activist advocates for protection of children's rights and their well-being. We are going to take this case particularly with a lot of seriousness that it deserves, to ensure that we work collectively with all the CSOs and all the frontline child protection partners to ensure that justice is found, and also the well-being of these children and many others who have passed through this sort of violation are protected. And I think it's something that it has been brought to the attention of the security, and it has been reported. But again, we are looking forward to take it up with a lot of seriousness and ensure that justice has prevailed. It is going to serve as an example for the many cases, like I said before, that has been happening here in Kuria and are going unreported. But again, we are going to strive our efforts to ensure that we continue with changing the social norms, the negative social norms that are underlying and that are the causes of such happenings that leads to violation of these children and also people in our community. So for the parents and guardians and caregivers who have been experiencing such cases and their children are being, or the children that are under their care and protection are being violated, and you get that majority, as I said, that one of the challenges is the kangaroo courts. So my message to them is that protection of children's rights and their well-being is non-negotiable, and it's a collective responsibility for them and all the stakeholders to ensure that we strive that the rights of these children are protected, and to enable them to get the better for their future, and also for them to get a life thereafter. So my message is that we don't need to accept such kind of arrangement, the kangaroo courts. We also need to report, regardless of the intimidation and challenges. We need to report to the police. We need to report to the officers of children that are near us, especially at the sub-county level, because we have the children's officers who are also have expertise in terms of ensuring that the rights of the children and their well-being are protected. We have stakeholders who have children's interests at heart. So let them report anytime it happens and anytime that it's suspected that it's almost happening. And we are able to prevent, we are able to also to take action, and we are able also to make the perpetrators to showcase for their action so that it can end in our community. But if we keep on accepting the kangaroo courts, we are going to see our community going back. The children are going to not to fulfill their potential, and we are going to have a very terrible society in the near future. So my message is just let them report, let them not accept this arrangement, and let them stand firm so that we can have a free, just, and transformed generation from out of these children that are being violated. True that FGM is a precursor and is one of the aftermaths, aftermaths that leads to whatever is happening now, because we see that
during the period of last year in December and also January, when FGM was really, the prevalence of FGM was high here in Kuria. Now these are the aftermaths. Like you get children are being forced into child marriages. Children are being forced into having even sexual intercourse because some of them are presumed to be already mature, and also maybe there are women now who can be engaged into sexual activities. But this is not the case in terms of our constitution and even in terms of the well-being of the children. So FGM is something that as activists, as stakeholders, we are really keen in ensuring that we continue to ensure that we unpack the negative social norms that are making FGM to prevail. So as Tunaweza Empowerment and organization, other partners, we are really keen in engaging the community, engaging parents, engaging the community leaders, engaging everyone to ensure that we continue to unpack these myths. And as we are speaking, we have also seen the anti-FGM bond doing the dialogues within the community in Timaru. So these are just few of the activities that we are doing, and other many engagements. So we need to eradicate FGM to ensure that we don't see what is happening to the children right now in terms of defilement, in terms of child pregnancies, and ensure that we support their education for them to fulfill their life without any barrier to their education and their well-being.